Hello, everyone, and a very warm welcome to everyone joining us today. It's a pleasure to have you all here, yet another inspiring session hosted by Dream USMLE, where we continue our mission to guide, empower, and connect international medical graduates on their journey towards success in the United States. So today's webinar is a part of our ongoing effort to share real experience, practical insights, and valuable strategies that can help each other to navigate their journey. And we will be presenting two journal articles by two of our distinguished members of the Dream USMLE. So before we begin, I would like to take a moment to thank Dr. Abdullah Masood, the founder of Dream USMLE, for his continued leadership and for creating an incredible platform that connects aspiring physicians across the globe. Founded in 2015 by Dr. Abdullah Masood, a Dream USMLE is a non-profit initiative committed to empowering international medical graduates, particularly those from Bangladesh, in their pursuit of medical careers in the United States and beyond. Over the years, Dream USMLE has built a strong community of mentors, aspiring physicians, offering structured guidance, peer support, and educational resource to help international medical graduates navigate every stage of their journey. So there are several key initiatives which we should include, like young physician workshops conducted both in the US and Bangladesh, targeted webinars focusing on residency applications, professional development, and career readiness, comprehensive preparation program for USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 3, OET, and residency interview, support for US clinical experience and opportunities in research and publication, and mental health support and mentorship networks to promote well-being and resilience. And finally, career counseling webinars covering pathways in the US, UK, Canada, and Australia. Beyond academics, Dream USMLE also engages in philanthropic activities such as organizing medical aid for Bangladesh and actively shares educational contents, success stories, and community updates through its social media platforms, including Facebook. So, without further delay, let's get started. So first, let me introduce myself. My name is Dr. Manajul Islam Oni. I graduated from Shohid Tajuddin Ahmed Medical College in 2020, and after that, I completed my internship, and after that, I done this complete my step one, step two CK, and currently I'm in residency batch of the Dream USMLE, and I've been with the Dream USMLE family since 2021, and I've been with the memory of, I've been with the various division of the Dream SME, like I've been with the associate of chief of the division of advancement. I've been with the team leader of the career development division, and I'm also a member of the journal club. So there are also other members like me, who will be the moderating the session. So let me introduce Dr. Sanjida. So Dr. Sanjida, please introduce yourself. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. My name is Dr. Sanjida Hossan. I graduated from Sohid M. Monsur Medical College, Sirajganj, in 2020. Now I'm preparing for step one and enroll in um, step one Dream USMLE step one 18 batch, and I'm with Dream USMLE since 2024. And thank you for the opportunity to moderator. Hope that will bring something good for us. Thank you, Dr. Sanjida, for giving us a nice introduction. Now let's go to our another moderator, Dr. Tasneem, to uh, to introduce herself. Dr. Tasneem. Hello everyone, I'm Dr. Dhruba Tasneem. I have graduated from Armed Forces Medical College in 2023, and recently I have joined Dream USMLE, this Dream USMLE journey, and I am a member of the 19 Dream USMLE Step 1 batch. And I'm also today I'm very proud to be an observer moderator for this session, and I am working for the career development division of Dream USMLE and also the Journal Club. Thank you for giving me the opportunity to work here. Thank you.
Thank you, Dr. Tasneem, for giving us a nice introduction. So now we'll go to our two presenter who will present their articles, journal articles to us and all of you. So let me introduce Dr. Purnata Shah, who has graduated from Dhaka Medical College. So Dr. Purnata Shah, please introduce yourself. Hello, good evening, everyone. I'm Dr. Purna Shah, currently an intern in Dr. College Hospital. I have been a part of the USMLE family for I think it's not even 1 year now. I have been a part since 2025, and I am a part of in the step one batch and the journal club and also a research group. So thank you so much for giving me the opportunity for presenting this presentation today, and hopefully it will be presentable and enjoyable. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Purnata, for giving us your introduction. Introduce yourself. So now I will go to the Shirajam Munira Nusaiba, so who is also a fifth year student from Sylhet MG-Osmani Medical College. So please have a floor. Assalamu alaikum and good evening, everyone. This is Sirajumuni Saiba, a final year medical student at Sylhet MG-Osmani Medical College. I'm currently enrolled in the 19th batch of Dream USMLE of Step 1. So I'm really excited and at the same time nervous. I'd like to congratulate the entire team of Dream USMLE for this wonderful initiative of Journal Club. I'm greatly humbled for this opportunity to be here today. Thank you. Okay. So thank you, thank you, Nusaiba, for giving introduce yourself. So now we will go to the main event. The main event is that we will the Dr. Purnota and Dr. Nusaiba will present their cases to us. So at first, I will go to the Dr. Purnota about a case about pericardial hydatid cyst, a rare presentation with comprehensive review of the literature. So Dr. Purnota, please share your screen and present the case. And the floor is yours. Thank you so much. I hope my screen is visible to all of you. I'm starting my presentation, and it is about pericardial hydatid cysts, a rare presentation with comprehensive review of the literature. Let's start with the quote of Hippocrates, that is, wherever the art of medicine is loved, there is also love of humanity. Let's learn about hydatid disease. Hydatid disease, also known as echinococcosis or hydatidosis, is a parasitic infection caused by the larval stage of Echinococcus granulosus tapeworm. The definitive hosts are the dogs, foxes, wolves that harbor adult tapeworm in intestine, and the intermediate hosts are sheep, cattle, goats, and wild rodents. Humans are the dead-end intermediate hosts, and in human body, the tapeworm generally attack liver and lungs. We can see 70% liver and 20% lungs, and less common sites are spleen, kidney, bone, and heart. That is the most rare site of tapeworm. That's why this case presentation today is really unique and significant for literature. If we see the life cycle of cystic echinococcus granulosus, we can see that it generally harbor in the adult tapeworm harbor in the intestine of dogs, foxes, and other definite hosts, and it enters into human through food contaminated with dog feces, and it enters into the intestine, penetrates the intestine, enters into the portal circulation, and through it mainly enters into the liver, and then it can transmigrate from liver to other organs, and it can also directly invade other organs.
Why is this case report unique and significant? As I have already told, extremely rare localization, pericardial hydatid disease represents less than 0.2% of all echinococcosis infection. High risk anatomy and life-threatening complications, sudden pericardial tamponade, anaphylaxis, arrhythmia, and many other occur, and thus early diagnosis and treatment of this type of case is necessary. The third is diagnostic challenge. Pericardial cysts can mimic pericardial tumor, loculated pericardial effusion, congenital pericardial cyst, mediastinal masses, and subpericardial tumor, which makes the diagnosis quite difficult for us. This case report also focuses on the importance of multimodal imaging, transthoracic echocardiography, CT scan, and MRI in identifying cystic nature and anatomical relationships. Surgical management for pericardial hydatid cyst requires careful exposure and avoidance of intraoperative rupture, which is quite critical and significant. And lastly, public health relevance in endemic region. Countries like Bangladesh, India, Middle East, Turkey, and Africa still see hydatid disease. Let's start with the case presentation. This is a case about a 24-year-old male who was admitted with chief complaints of abdominal pain and distension for 4 days, recurrent vomiting for same duration, shortness of breath for same duration, and weakness and loss of appetite. On general examination, appearance was ill or distressed. Jaundice was present. Jugular venous pressure was raised. Heart rate was 124 beats per minute, which was tachycardic. Blood pressure was 155/90 millimeter mercury. Oxygen saturation was 95% on 4 liter per minute of oxygen via nasal cannula. On systemic examination, we can see in cardiovascular system, jugular venous pressure elevated, muffled heart sound that indicates possible pericardial effusion or tamponade. No specific murmurs or additional findings were described. And on abdominal system examination, we can see diffuse tenderness on palpation, shifting dullness consistent with ascites. No other systemic abnormalities were revealed. Let's look at the investigation profile now. The investigation profile revealed a lot of important clue for this case. As we can see, the hematological reports, white blood cell was elevated that suggests of 6 microliter. Platelets and hemoglobin was normal. Pancreatic enzyme amylase was elevated, which indicated systemic inflammation. And almost all liver function test was abnormal. Aspartate aminotransferase was elevated. Was elevated, which indicated hepatocellular injury. Bilirubin was indicated, as we can see in the general examination, jaundice was present. Prothrombin time and INR was also elevated, indicating coagulation. Now the imaging. Chest X-ray showed increased cardiothoracic ratio that suggested an enlarged cardiac shape. Minimal right-sided pleural effusion was visible. Abdominal ultrasound revealed hepatomegaly, irregular liver capsule, and mildly dilated portal. This is indicative of portal hypertension or liver congestion. Transthoracic echocardiography, most important for this case, revealed oval-shaped large intrapericardial structure compressing the right ventricle. That's a large cyst. CT scan of this revealed large cardiac effusion seen on exit and coronary section. Evidence of small chamber compressed by or cystic mass. And then after the intraoperative was the underway immediately. It looks like the নেটওয়ার্কে সমস্যা হচ্ছে হয়তো বা সো ডক্টর পূর্ণতার আপনার
ওকে, ওনার হয়তো নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে আর কি। ডক্টর পূর্ণতা, উম, Hello, can you hear me? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আর কি। আপনি সমস্যা নেই, যেহেতু নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে, আপনি স্ক্রিন শেয়ার করুন আর চেষ্টা করুন যে অল্প সময়ের মধ্যে আপনি আপনার আর্টিকেলটা শেষ করতে, যাতে নেটওয়ার্কের সমস্যাটা ফেস না করতে হয়। হ্যালো। আর্টিকেল কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আপনাকে দেখা যাচ্ছে। আপনার স্ক্রিন শেয়ারটা করুন আর কি। স্ক্রিন শেয়ার আমি করেছি, দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, এবার এসেছে। আই এম সরি এভরিওয়ান, একটু আমাদের কিছু নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে আমরা একটু বিঘ্ন হয়েছে। ডক্টর পূর্ণত, মনে হয় আপনার নেটওয়ার্কে প্রবলেম করছে বেশি, সো আপনি চাইলে দ্রুত শেষ করতে পারেন আর্টিকেলটা আর কি। Sure. 16 to 7 centimeters আপনি বাংলায় বলতে পারবেন, structure. কোনো সমস্যা নেই। Yes, sure. On a cellulosic membrane and fibroid layers with movement was surgical intervention. The large cystic structure was identified and completely removed with approximately 800 milliliter of bloody fluid from pericardial and pleural cavities during surgery. And for post-operative management, adjunctive antiparasitic therapy, albendazole, 10 to 15 milligram per kg per day was given in divided doses. Rationally for this treatment strategy, primary treatment modality for hydatid cyst is complete surgical excision through midline sternotomy. Surgery is preferred due to the risk of cardiac compression, tamponade, arrhythmia, cyst rupture, anaphylaxis, or dissemination. And adjunct antihelminthic therapy was given for post-operatively to reduce recurrence risk. The clinical outcome, patient recovered well after surgery, no recurrence or complications documented follow-up period. Let's come to the discussion literature review part. Pericardial hydatid disease is extremely rare due to continuous myocardial action and accounts for only 0.5 to 2% of patients with hydatid cyst. This may be either primary, isolated cardiac and pericardial, or secondary, transmural, transdiaphragmatic spread from hepatic pulmonary hydatid. The or of the latter, liver cyst invaded the pericardium that requires combined hepatic and cardiac surgery strategies and reconstruction. The presentation severity varies. Several anaphylaxis or tamponade rupture. These underscore the absolute complication, cutaneous aspiration, and the need for surgery if rupture is suspected. The operative approach is individualized. Median sternotomy is where access to both pericardium and mediastinum or liver is needed. Left thoracotomy may be used for lateral peripheral lesion. Pericardial hydatid cyst, and if we look at the comparison, that is more common in adults 8, and we can find 4 cases of primary pericardial hydatid cyst. Most of the hydatid cysts are transmigrated from liver or lung. The presentations are generally very vague. Dyspnea, pain, ascites, cardiac tamponade, chest pain, these are very common. And for imaging, echocardiography and CT scan plays a very important role in all of the cases, and the treatment protocol is generally the same for all of them: complete surgical excision and post-surgical antiparasitic therapy to prevent recurrence.
and the outcome is generally good if we can diagnose it early and go for the treatment as soon as possible. The take-home message: pericardial hydatid cysts are extremely rare and often mimic common cardiac condition, leading to diagnostic delays. Physicians should keep rare and complex cases in mind in case of diagnosis dilemma. Early multinodal imaging is essential for accurate localization and surgical planning. Hospitals should have available access to developed imaging systems. Surgical excision with careful intraoperative precautions is necessary to prevent cyst rupture and anaphylaxis, supported by albendazole therapy to prevent recurrence. Thank you so much, and I'm sorry for my network issue. Hopefully it's okay now. Thank you, Dr. Purnata, so for giving us a nice presentation. Though network issue কারণে আমরা হয়তো বা ভালোভাবে শুনতে পারিনি বা কিছুটা ল্যাপস হয়েছে, but I hope it will better by day. So now I will go to Shirajul Munira Nusaiba. So Shirajul Munira Nusaiba will present on the article When Obesity Treatment Became Cardiovascular Prevention. The SELECT trial, semaglutide, and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. So নুসাইবা, আপনি আপনার স্ক্রিন শেয়ার করতে পারেন এবং আপনি আপনার ভিডিওটা অন করতে পারেন। Can you see the screen? হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি। I hope I'm audible perfectly. Okay, first of all, thank you so much for giving me the floor, and thank you, Dr. Purnata Shaha Apu. It was a very nice presentation. I learned a lot from this presentation. So today I'll present a study that challenges how we traditionally think about cardiovascular prevention. Obesity has long been considered a risk factor, but rarely a direct therapeutic target for preventing heart attacks and strokes. The trial I'll discuss asks a simple but unsettling question. If we treat obesity pharmacologically, can we actually reduce major cardiovascular events, even in people without diabetes? This question was tested in the SELECT trial published in the New England Journal of Medicine in 2023 using semaglutide in overweight and obese patients with established cardiovascular disease. I'll focus on the data, the mechanism, and what this means for how we define prevention in clinical practice. So, go to the next slide. Why this study was necessary, redefining cardiovascular risk. First of all, for decades, we are taught something very clean: control glucose to protect kidneys, eyes, nerves, control cholesterol and blood pressure to protect the heart, but we never correlate both of them together, and we never think about how we can therapeutically target obesity, and it could it could reduce the cardiovascular risk. Presently, we target lowering BP or sometimes lipids or diabetes, but obesity was a risk modifier, not a direct therapeutic target. This SELECT trial, what makes this different? It is a paradigm shift in cardiovascular prevention. First of all, it was first of its kind because it was first RCT done in obese patients with cardiovascular risk who didn't have diabetes. It was the drug that we used actually, semaglutide 2.4 milligram weekly. It was increased gradually week by week. First of all, the first dose was 0.5 milligram, then it was increased to 1.6, then 1.8, then up to 2.4 milligram. And whenever there were adverse effects, it was the interval was increased, or sometimes the treatment was stopped.
And here we meet hard endpoints, three hard endpoints. First of all, let's focus on the study design. They actually targeted as 17,000 participants, and it was a placebo control trial, ensuring a scientific rigor and minimizing bias. The average age of the patients was around 50 or 55 years, usually over 45 years, and they had a BMI over 27 kilogram per meter square, and they have already an established cardiovascular disease. They didn't have any history of diabetes, and the course of the drug medication was around 3 years, around 39 months. So the primary outcomes or the hard cardiovascular endpoints that they focused, actually, they are not weight or cholesterol or another kind of BMI changes. They focused on direct cardiovascular death or non-fatal myocardial infarction or non-fatal stroke that actually kills patients. They focused on the hard endpoints. And actually the relative outcome was 20% upgrade, and the absolute risk perspective, like 67 number needed to treat NNT, approximately 67 patients need to be treated with semaglutide to prevent one major cardiovascular event over the trial duration. So, well, we consider the relative risk is very compelling, but sometimes the absolute risk ratio is what that we should consider if we want like effective results. So, when we see the improvement in the metabolic health of those patients, the weight and the metabolic effects, there was slightly improvement in the weight. Also, the cholesterol improved, but there was significant improvement in the cardiovascular risk, like only 1 in 67 patients that we have seen in the previous slide. Also, there are many multifaceted outcomes of semaglutide that helped elongate the cardiovascular risk reduction, like anti-inflammatory effects, improved endothelial function, also reduce oxidative stress and central autonomic regulation, and improved metabolic efficiency. Lastly, this is a very innovative study. Innovation is not the drug, innovation was the paradigm. They focused what we treat, not how we treat. So they actually focused on obesity as a casual driver of not increasing the cardiovascular risk, but actually the cause of cardiovascular risk. Like we have studied multiple times that obesity is a risk factor of cardiovascular disease, but they focused on obesity decreasing, then actually improve the cardiometabolic health. So this is the end of the presentation. I tried to keep it really short and very specific. I hope the message is conveyed to all. Thank you so much. Thank you, Nusaiba, for giving us a nice presentation. সো আমরা এখন কিউএনএ সেশনের দিকে চলে যেতে পারি। সো অ্যাজ ফার অ্যাজ আই ক্যান সি, আমাদের ফেসবুক গ্রুপে না কোনো কেউ কোনো কোয়েশ্চেন্স করেনি। তো আমাদের অন্যান্য যারা মডারেটর আছে, আপনাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? আপনাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ওকে সো ওকে আমার কিছু প্রশ্ন আছে, আমার কিছু না, একটা বা দুটা প্রশ্নই বলবো আর কি। সো আমি প্রথম যে প্রশ্নটা আর কি, যে আপনি যে আজকে আর্টিকেলটা প্রেজেন্ট করলেন যেটা, তো কিভাবে আপনার মাথায় আসলো যে এই আর্টিকেলটা নিয়ে আপনি প্রেজেন্ট করবেন বা এরকম? Shall I speak in Bangla? হ্যাঁ Okay. হ্যাঁ, বাংলায় বলতে পারেন, আমি বাংলায় বলতেছি তখন ধরে। First of all, I am really interested in this regard যে আমাদের ডায়াবেটিস এই সেক্টরটা
মানে ডায়াবেটিস ডিজিজটা, এখানে অনেক ধরনের ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ আছে। তো ওইটা নিয়ে আমার হালকা পাতলা পড়াশোনা হয়েছিল 3rd ইয়ার 4th ইয়ারে। সো এরকম অনেকগুলো রিসার্চ পেপার আমি একসাথে কম্বাইন করে রেখেছিলাম যে আমি এগুলো নিয়ে সামনে কাজ করবো, বা এই ধরনের অ্যাপ্রোচ গুলো আমাদের দেশে করা যায় কিনা, মানে র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল গুলো আমাদের দেশে করা যায় কিনা। দ্যাটস ওয়াই আই স্টাডি দিস রিসার্চ প্রিভিয়াসলি। এবং আমি আমার প্রিভিয়াস ডাটাবেস থেকে রিসার্চ পেপারটা খুঁজে পেয়েছিলাম। ডায়াবেটিস নিয়ে আমার কাজ করার অনেক ইচ্ছা, মানে অনেক আগে থেকে ইচ্ছা। দ্যাটস ওয়াই আমি এই স্পেসিফিক আর্টিকেলটা চুজ করেছি। যদিও এটা স্পেসিফিকলি ডায়াবেটিসকে টার্গেট করে না, এটা অ্যাকচুয়ালি কার্ডিওভাস্কুলার হেলথ বা কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক কিভাবে রিডাকশন করে সেটাতে ফোকাস করে। সো দ্যাটস ওয়াই আই এম অ্যাকচুয়ালি ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট ডায়াবেটিস মেইনলি। সো গ্ল্যাড আমরা জানতে পারলাম যে আপনার ইন্টারেস্টের সাইডটা আর কি। সো আমাদের একজন অবজারভার উনি কোয়েশ্চেন করেছেন, কুলসুম হক। কুলসুম হক, আপনি আস্ক করতে পারেন সরাসরি। হ্যালো, আমি অ্যাকচুয়ালি জানতে চাচ্ছি যে এই স্টাডিজের এই যে semaglutide স্টাডিজের লিমিটেশনটা কি, মানে মানে লিমিটেশন, what are the limitation of this semaglutide studies and why this selection of this age, specific age, like why the study selected only 45 years? Is there any specific criteria for selection of this age, like only 45 years taken this only this studies? Is there any criteria why this selection actually? Thank you so much That's for the asking these questions. First of all, এই স্টাডিতে অ্যারাউন্ড 17,000 পেশেন্টকে টার্গেট করা হয়েছিল, যাদের এজ ওভার 45 ইয়ার্স। ফার্স্ট অফ অল, এটা অ্যাকচুয়ালি মানে খুবই কস্টলি একটা স্টাডি। মানে এখানে যথেষ্ট মনিটরিং এর প্রয়োজন, তারপর হচ্ছে ফলো আপের প্রয়োজন, কারণ এটা 3 বছর ধরে একটা স্টাডি করা হয়েছিল। সো এখানে আমাদের লিমিটেশন যেটা হতে পারে, যদি আমরা বাংলাদেশে এই ধরনের স্টাডি করতে চাই, ফার্স্ট অফ অল আমি তো আন্ডার গ্রাজুয়েটে পড়াশোনা করছি, আমার আসলে পারমিশন নাই যে আমি একটা র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল করতে পারবো। এটা আমার ফার্স্ট লিমিটেশন। যদি আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশনে থাকেন, বা হচ্ছে আপনি ইন ফিউচার হচ্ছে যে কি পাবলিক হেলথে ডিগ্রি কমপ্লিট করেছেন, বাট ফিউচার পাবলিক হেলথে আপনি এরকম র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল করছেন, আপনার একটা লিমিটেশন থাকবে যে আপনি এখানে ফান্ডিং পেতে একটু টাফ হবে। তবে আপনার এই লিমিটেশনটা আপনি ওভারকাম করতে পারেন যদি আপনি প্রিভিয়াসলি এরকম যদি কোনো ডাটাবেস থাকে যে ডায়াবেটিসের পেশেন্ট বা যারা অবেস পেশেন্টস, এরকম কোনো ডাটাবেস যদি কোনো হসপিটালে থাকে, যে তাদের আপনি ডাটাবেসটা কালেক্ট করলেন উইথ পারমিশন অফ দ্য ইনস্টিটিউশন অর দ্য অর্গানাইজেশন অর দ্য হসপিটাল, ওই ডাটাবেস নিয়ে আপনি যদি কাজ করতে পারেন, হয়তো আপনি এই ধরনের একটা রিলেভেন্ট একটা স্টাডি ডেভেলপ করতে পারেন। তখন আপনার ফান্ডিং এর যে ব্যাপারটা সেটা হয়তো একটু রিডিউস হয়ে যাবে, লাইক আপনি একটু কম ফান্ডিং নিয়ে কাজটা কমপ্লিট করতে পারলেন। আর আরেকটা বিষয় হলো যে, যেটা আপনি বলেন এজের কথা, 45 ইয়ার্স, এটা এটা একটা কমন, মানে কমন নলেজ থেকে বলছি যে 45 ইয়ার্স একটা মানে কমন এজ, যে লাইক বোথ ইন ম্যান অ্যান্ড উইমেন, যে ওই সময় আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক বাড়ে, আমাদের মোটামুটি আমাদের অবেসিটিটাও বাড়ে, কারণ আমরা তখন ওইভাবে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি গুলো করতে পারি না। তারপরে হচ্ছে আমাদের আরেকটা যেটা হয় যে আমাদের ডায়াবেটিস, মোটামুটি এই যে সবারই ডায়াবেটিস দেখা যায়, কিন্তু ওরা স্পেসিফিক্যালি ডায়াবেটিস বাদে যাদের পেশেন্ট বা অবেস কার্ডিওভাস্কুলার পেশেন্ট, ইয়া শিওর, আমি একটু কমপ্লিট করি। যেটা হচ্ছে যে কি ওই কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক পেশেন্ট যেগুলো আছে, তাদেরকে আমরা হচ্ছে টার্গেট করব, যাতে আমরা আমাদের যে কমন ডাটাটা, যে অ্যাকচুয়ালি এই কেসে আমাদের কি আউটকাম আসতে পারে সেটা আমরা বের করতে পারি। হ্যাঁ, রেয়ার কেস হতে পারে। এখন হয়তো যেহেতু আমি ডায়াবেটিস নিয়ে একটু ইন্টারেস্টেড, ডায়াবেটিসটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে আর্লি এজ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, লাইক ফর এক্সাম্পল 25 to 35 ইয়ার্স, এই এজ রেঞ্জ অফ ডায়াবেটিস দেখা যাচ্ছে। সো এই ক্ষেত্রে একটা ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ হয়তো ডেভেলপ করা যেতে পারে। এটা এটা যেহেতু টোটালি ডায়াবেটিসের বাইরে কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক রিলেটেড স্টাডি, সো এই ক্ষেত্রে আমরা এটা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে চিন্তা করবো। থ্যাংক ইউ। জি স্যার, আপনি বলতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর আব্দুল কাদের। আমি এটাতে একটু কাইন্ডলি অ্যাড করতে চাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে যে আপু যে কোয়েশ্চেনটা করেছিল যে কেন এজটা 40 অথবা, এটার আনসার আমি এখানে কাজ করতে গিয়ে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টারে আমি যেটা দেখেছি যে ডাব্লিউএইচওর যেটা প্যান প্রোটোকল,
যেটা হচ্ছে এনসিডি, নন কমিউনিকেবল ডিজিজে আপনার হচ্ছে যে যেটা স্ক্রিনিং থেকে শুরু করে পরে ট্রিটমেন্ট যেটা দেওয়া হয়, ওখানে কার্ডিওভাস্কুলার আর কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক আপনার স্ট্রাটিফিকেশন করা হয় আফটার এজ 40। ওই চার্ট যেটা বানানো আছে প্যান প্রোটোকলের এনসিডির, ওটাতে হচ্ছে যে অলওয়েজ এটা স্টার্ট ফ্রম দ্য আফটার 40 এজ, মানে বিলো 40 এজ এটা আসলে কার্ডিওভাস্কুলার রিস্কের স্ট্রাটিফিকেশন হয় না। সো দ্যাট ওয়াজ মাই পয়েন্ট। থ্যাংক। Wow, thank you so much, sir. It was a valuable information for this session. মানে এটা আমিও জানতাম না। Thank you so much, sir. It means a lot. Okay. Does anyone else have any other questions? আমার কোয়েশ্চেনটা এগেইন হচ্ছে যে লিমিটেশন ওনার অ্যাকর্ডিং টু আমাদের রেসপেক্টেড হচ্ছে প্রেজেন্টার বলেছেন যে যেহেতু কস্ট এফেক্টিভ আমরা বাংলাদেশ থেকে স্টাডি করব, আদার দেন কস্ট হোয়াট আর দ্য লিমিটেশন অফ দ্য থিওরিটিক্যাল লিমিটেশন অফ দ্য স্টাডি? আমি অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা জানতে চাচ্ছি যে এটা যদি বাংলাদেশে করি এটা না, যেহেতু এই জার্নালটা কোন একটা সার্টিফাইড জার্নাল থেকে নেওয়া হয়েছে, তো আমাদের এই জার্নালের এই যে আমাদের যেহেতু টপিকটা হচ্ছে সিমাগ্লুটাইডের হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার বেনিফিটটা আমরা দেখতেছি, আমরা এখানে ওর হচ্ছে কি দেখতেছি না HbA1c লেভেলের বেনিফিট মোর দেন ফোকাস অন দ্য কার্ডিওভাস্কুলার বেনিফিট। সো আমাদের লিমিটেশন কি স্টাডিজের আদার দেন কস্ট? Okay. And the cost, if we do in the Bangladesh, that is different. But what are the limitation of these studies actually? Maybe the studies done in UK, maybe the studies, I'm not sure. Maybe I heard like this studies was done in UK. So what are the limitation of these studies actually? যদি থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ থেকে বলি আপু, ফার্স্ট অফ অল এটা হচ্ছে যে কি যেহেতু 45 ইয়ার্স এর উপরে কালেক্ট করতেছে লাইক ইনফরমেশনটা বা ডাটাটা বা আমাদের ওই স্টাডিটা, আমাদের ওই যে লোয়ার রিস্ক পপুলেশনটা বাদ পড়ে যাচ্ছে, এটা একটা লিমিটেশন হতে পারে। আরেকটা লিমিটেশন যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে সেমাগ্লুটাইডের জন্য যখন ওরা থেরাপিটা স্টার্ট করেছিল, তাদের আগে থেকে স্টাবলিশ কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ছিল এবং তারা আগে থেকেই মানে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ মেডিসিনস বা এই ধরনের মেডিকেশনস গুলো কন্টিনিউ রেখেছিল। এটা হচ্ছে আমাদের একটা লিমিটেশন হতে পারে যে এটা একটা কম্বাইন ইফেক্ট হিসেবে এসেছে যে তাদের কার্ডিওভাস্কুলার রিস্কটা মানে সেমাগ্লুটাইড ওয়াজ নট দ্য রিপ্লেসমেন্ট, ইট ওয়াজ দ্য সাপ্লিমেন্ট, যেটা হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার রিস্কটাকে ডিক্রিজ করেছে। সো ইট ওয়াজ নট লাইক যে ওইসব পেশেন্টস টোটালি হচ্ছে কোনো ধরনের মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন রিলেটেড মেডিকেশনস নেয় নেই বা কোনো ধরনের হচ্ছে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ নেয়, ওরা এইসবের পাশাপাশি সেমাগ্লুটাইডটা কন্টিনিউ করেছিল। দ্যাট কুড বি আ লিমিটেশন বিকজ আমাদেরকে এই অ্যাপ্রোচটাও ফাইন্ড আউট করতে হবে যে সেমাগ্লুটাইড অ্যাজ এ হোল, এটা অ্যাজ এ হোল জাস্ট অন অবেস পেশেন্টস কার্ডিওভাস্কুলার রিস্কটাকে ডিক্রিজ করতে পারে কিনা। ইট উড বি এ রিস্কি অ্যাপ্রোচ বাট উই শুড নো অ্যাজ ওয়েল। ভাই আমি কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম সেমাগ্লুটাইড নিয়ে। হ্যাঁ, শিওর। ওকে, সিমাগ্লুটাইড হচ্ছে আমাদের দেশে ওরসেমা হিসেবে ইউজ করা হয় বাংলাদেশে মেইনলি। তো এটা আমি 40-এর উপর নিচে পেশেন্টগুলোকে মানে অনেক দিতে দেখেছি। তো আমি ডায়াবেটিক উইথ সিমাগ্লুটাইড নিয়ে একটু বলতে চাই যে আমরা কখন সিমাগ্লুটাইডে যাব, লিমিটেশনটা আপু জানতে চেয়েছে। তো নর্মালি এটা তো একটা GLP-1 অ্যানালগ, তাই না? আমাদের তো হচ্ছে সেক্ষেত্রে তো এখানে ইনসুলিন সিক্রেশনের ব্যাপার থাকে, পোস্টপ্রান্ডিয়াল ইনসুলিন সিক্রেশন। তো আমি নর্মালি এটা টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে দেখেছি এবং এটা থাকে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স দ্বারা, এবং অবশ্যই এটা অবেসিটি রিলেটেড, কারণ অবেসিটি পেশেন্টদেরই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সটা মেইনলি ডেভেলপ করে থাকে। তো সেক্ষেত্রে আমরা ওর সেমাতে যাই। এখন পেশেন্ট সার্জিক্যাল যদি ক্ষেত্রে থাকে যে আমাকে ইমিডিয়েট একটা সার্জারিতে যেতে হবে, সেক্ষেত্রে আমরা ওর সেমাতে যাব। সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট, অবেস পেশেন্ট, ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আমরা সিমাগ্লুটাইড বা ওর সেমাতে যাবো। এখন লিমিটেশনের ব্যাপারটা আসছে। লিমিটেশন হচ্ছে আমি অনেকেই দেখেছি, অনেকে আছে ওয়েট লুজের জন্য ও সিমাগ্লুটাইড ইউজ করছে। তো ওদের মেন কমপ্লেন থাকে, এটা হচ্ছে নর্মালি উইকলি দেওয়া হয়, ওয়ান্স এ উইক, এবং এটা দিতে থাকতে হয় যতদিন কন্ট্রোল না হয়।
লাইক কন্ট্রোল হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে আমরা সুইচ করতে পারি, বাট কন্ট্রোল না হওয়া পর্যন্ত এভরি উইক আমাদের দিতে হবে। তো মেইন কমপ্লেন থেকে জিআই আপসেট, নওশিয়া, বমিটিং, খেতে পারছি না, খারাপ লাগছে, এই কমপ্লেনগুলো থাকে, এটা একটা লিমিটেশন জিআই আপসেট। সেকেন্ডলি হচ্ছে আমরা জানি প্যানক্রিয়াটাইটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা DPP-4 ইনহিবিটর, GLP লাইক আমরা ইউজ করে থাকি না। তো সেক্ষেত্রে এটা একটা লিমিটেশন যে আমরা প্যানক্রিয়াটাইটিস যদি আসে, আমাদের অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ওটাতে যাব না, আমরা তখন অন্যতে সুইচ করব। তখন আমরা ইনসুলিন যেগুলো রেগুলার ওগুলো ইউজ করব। দেন গল ব্লাডার যদি কোনো প্রবলেম থাকে, অনেক সময় থাইরয়েড টিউমারের ক্ষেত্রেও বলা হয়ে থাকে, বাট মেইনলি হচ্ছে জিআই আপসেট অ্যান্ড আমাদের প্যানক্রিয়াটাইটিস, এটা হচ্ছে লিমিটেশন। এটা আমি যতটুকু জানি এটা অ্যাড করলাম। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। উম, আম, কুসুম আপু, আপনার কোয়েশ্চেন অ্যান্সার কি আমরা কি অ্যান্সার হ্যাঁ, দিতে পারছি থ্যাংক ইউ, কিনা? থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে আমাদের এই স্টাডিজ এর লিমিটেশন, নট অ্যাবাউট দ্য ড্রাগ আচ্ছা। অনলি, যে আমরা যেহেতু কার্ডিও প্রোটেক্টিভ নিয়ে কাজ করতেছি, আমরা গ্লাইসেমিক কন্ট্রোলের পাশাপাশি হচ্ছে ওয়েট, মানে ওয়েট, এটা আমাদের তিনটে টার্গেট নিয়ে কাজ করতেছে। এই ড্রাগটা হচ্ছে মেইনলি মানে কার্ডিওভাস্কুলার প্রোটেকশন, এটা হচ্ছে এডিশনাল। ওকে, হ্যাঁ। মেইনলি হচ্ছে গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল, সেকেন্ড হচ্ছে ওয়েট রিডাকশন, হুম থার্ড হুম মানে এখন নিউয়ার স্টাডিজে হচ্ছে আমরা হচ্ছে এটা কাজ করতেছি কার্ডিও প্রোটেক্টিভ। সো কার্ডিওপ্যাথিক। যেহেতু আমরা কার্ডিও প্রোটেক্টিভ কাজ করতেছি, সো এই স্টাডিজের আমাদের কিছু, এই যে যিনি অথর যিনি আছেন ওনার হচ্ছে কিছু লিমিটেশন আছে। ইফ উই হুম ডু হুম দ্য ফার্দার স্টাডিজ অন semaglutide, we can do some improvement. হুম। That's the only thing I wanted to know. Anyway, thank you for this nice explanation. Thank you. Okay. থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু, ইট মিনস আ লট। আই এম স্টিল লার্নিং, আমি অ্যাকচুয়ালি ফাইনাল ইয়ারে আছি, আমি অনেক ছোট আপনাদের থেকে, আমি অনেক ছোট। আমি এখনো শিখছি, এখনো জানছি, এখনো আমার অনেক কিছু দেখার বাকি। সো ইটস জাস্ট মাই স্টার্টিং পয়েন্ট। সো ইট মিনস আ লট যে আপনারা এত সুন্দর করে কোয়েশ্চেন করে আমাকে এম্পাওয়ার করলেন। আমি অনেক এক্সাইটেড ফিল করতেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you. Thank you. Presented nicely. Thank you so much. Okay, so does anyone else have any other questions? I hope not. So আমরা আমাদের সেশনটা আজকে কনক্লুড করতে পারি। So that's all for today. So I hope we will next week আমরা আবার আসবো Saturday or Sunday তে journal club presentation নিয়ে, and we will give more insight about journal club and hope for the best. And thank you everyone for joining us today.